Olá, pessoal da Terceira Terra, fãs do Godmode, aqui é o Marcelo, e este aqui é um episódio de crossover entre os dois podcasts. Há um tempo atrás, eu gravei pedaços de um episódio do Vozes sobre zumbis. Filmes, livros, séries, o que mais? Acho que só isso. Com a Luciana e o Alex, a antiga turma do Estilingue. Para falar sobre games com a temática zumbi, eu gravei com o Paulo, o Pita e o Rafael. Infelizmente, houve um problema com a gravação com a Alex e com a Luciana e ela se perdeu. Eu fiquei só com o que eu gravei com o Godmode, sem saber o que fazer com esse áudio. Um outro áudio sobre o qual eu estava sentado em cima há algum tempo é uma conversa com o Caleb Stokes, o proprietário da editora de um homem só, Hebanon Games, e participante regular do podcast americano Role Playing Public Radio. Eu gravei com o Caleb sobre como escrever e mestrar aventuras de horror, originalmente para o episódio 191, Jogos Podem Dar Medo. Mas eu marquei de última hora com o Caleb, e ele só pôde gravar comigo muito em cima. Não deu pra colocar a gravação naquele episódio. Como não houve Godmode essa semana por problemas de saúde do Paulo, e eu queria muito que minha conversa, tanto com eles como com o Caleb, vissem a luz do dia, este episódio do Vozes é um mashup desses dois temas. Zumbis em videogames e horror em jogos de RPG. No próximo episódio, eu e a Luciana estamos de volta falando sobre jogos de tabuleiro. Eu estou aqui com os integrantes do Godmode, Paulo, Pita e Rafael. E aí, beleza? Beleza. Muito obrigado por vocês terem alocado esse tempo de vocês, que eu sei que é curto e precioso, e como tá chovendo aí no Rio de Janeiro, tipo assim... Não tá, sério, não tá chovendo no Rio de Janeiro. Tá caindo sacanagem do céu. Assim... Petrópolis deu granizo, maluco. Tem prostitutas e anões chovendo no céu. Tá de sacanagem. Eu vou te falar que, assim, aqui, se começasse a cair granizo, eu não ia ficar muito bolado, não. Rafael, eu saí do ônibus e corri na direção do meu prédio. Eu peguei vento e chuva e eu cheguei tremendo, como eu nunca tremi de frio na minha vida. E hoje tava um calor... na cueca. Meu irmão, hoje tava um calor do Zimbábue, quando eu tava lá na p*** do centro da cidade. Mas tudo bem. Cara. Teve um dia que eu peguei chuva com raio e fiquei rezando pra Odin pra você chegar em casa vivo, cara. Nessa hora você tem que lembrar daquelas lições do He-Man, assim, quer se vingar do motoboy, pede pizza na chuva, né? Olha, boa ideia, cara. Bom, então vamos lá. Eu quero saber de vocês sobre jogos de zumbis. Tem algum jogo ultimamente que vocês têm jogado, estão esperando pra sair, assim, tipo Dead Island 2, alguma coisa assim? O Last of Us, ele vai contar como zumbi? Eu não sei. Se você considera... acho que cara, sim. Assim, o Last of Us, ninguém está morto no Last of Us. As pessoas que atacam, elas, na tese, estão vivas. Mas naquele filme 28 dias... Também não são zumbis. Mas ninguém tá morto, mas já foi estabelecido nesse episódio que aqueles são zumbis vivos. Então o Last of Us está dentro. Tá na categoria de zumbi vivos. É um infectado, não é um morto-vivo. Que nem aquele do Resident Evil 4, que era o... Como é que chamava o vírus? Era o Santo Domingo, lá, como é que chamava o vírus? Tinha um nome... Tá. Eu só lembro de El Cabron. Meu Deus do céu. É o que é feito a partir daquele parasita e as pessoas estão tipo com... Exatamente. Sei lá, um caranguejo na goela. Exatamente. Eu não sei o que o Paulo e o Rafael acham, mas eu considero que o Last of Us é um marco. Assim, não só como jogo de zumbi, mas como um jogo em geral, assim. Acho que é o primeiro jogo que eu vi e que é realmente sério, assim. Você olha e ele não é idiota, ele é adulto. Uhum. E, assim, eu acho que esse merece ser muito falado. Agora, Pita, você acha que esse é um jogo de zumbi só porque tem os zumbis ou porque tem todos aqueles outros elementos? Porque, assim, história de zumbi tem vários elementos muito importantes, que é o fato de que, na verdade, você está... É tão perigoso ficar com outros humanos do que ficar perto dos zumbis, o lance da solidão, de que o mundo acabou, você tem que, de repente, coisas que você sempre teve, agora, de repente, você tem que, sei lá, cigarro vira dinheiro, né? Porque... Então, exatamente por isso que eu quis saber... se o Last of Us valia, sabe? Tem gente que pode argumentar que não é zumbi. Nesse quesito os zumbis do Last of Us, né, os infectados, são segundo plano mesmo, porque a mesmo é a humanidade. Mas sabe o que eu acho que é o maior mérito nesse ponto? Mais uma vez, é uma situação de contágio, né? Só que zumbi tá tão... Cara, tô tão de saco cheio de zumbi, sério. Tudo tem zumbi hoje em dia. Qualquer jogo imbecil bota zumbi, cara. Tem cereal de zumbi hoje em dia. De tão banal. Eu falei pro Marcelo, tem zumbi em Saints Row 3, cara. Porra, cara. De graça, assim. Pois é, à toa, porra, sem mais nem menos. Só pra você dar surra nele de c****,
roxo, assim. Não, você pode ser um zumbi no Saints Row. Não pode botar a voz Pode, zumbi? tem essa. Você, na hora de fazer teu personagem, você pode escolher as vozes lá, essa voz. Zumbi, você fica o jogo inteiro. E o bacana é que, assim, se eu pudesse fazer uma aposta antes de ver qualquer coisa do Last of Us, é que isso é um tipo de história que ele tá começando a deixar as pessoas exaustas já, sabe? Não se faz grandes histórias, não se contam novas coisas, sabe? Usando esse gênero. Não tem muita novidade em lugar nenhum. As pessoas já estão apelando pra comédia romântica com zumbis, sabe? Então, assim, o Last of Us, eu acho que ele tem muito mérito até por causa disso, sabe? Ele usou uma coisa que tá pra lá de batida e contou uma história, assim, sobre duas pessoas sensacional, sabe? É que nem coisa de vampiro. Quantos filmes e jogos você conhece sobre vampiro? Mas alguém vai fazer uma merda muito grande e a outra pessoa fazer uma coisa muito boa. Cara, mas é que tá, cara, eu ainda acho que ele consegue, assim, apesar disso, ele consegue ser muito original no que diz respeito a justamente, tá tudo na merda, como as pessoas têm que interagir entre elas, o que virou a humanidade e principalmente, assim, o conto, né, daquele personagem específico, né, o que ele passou, porque, assim, chega no final do jogo, você não estranha absolutamente nenhuma decisão que ele toma, sabe? O jogo, ele conta a história de uma forma tão sensacional pra você que você aceita, até se o cara fizesse alguma atrocidade, tipo assim, levando em consideração de que ele estava seguindo o personagem dele, você compra, sabe? É muito bem escrita a história. Agora, nesse quesito de ser bem escrito e tal, também tem o Walking Dead, cara, que, pô, é bem escrito pra caralho. Saiu também é o mesmo esquema, sabe? Saiu o capítulo 2 agora, não foi? Recentemente. Mas continua a mesma história? Acho que saiu a segunda temporada. Não, vai sair a segunda temporada agora esse mês, teoricamente. Mas a história da primeira, então, se encerrou. A história da primeira se encerrou, então. A primeira se encerrou. Se encerrou e tem até uma ponte pra segunda temporada. Tem um episódio só pra introduzir a segunda temporada, assim. Mas a ideia é mais ou menos essa mesmo também, sabe? O maior inimigo do cara não são os zumbis, sabe? São as pessoas que estão em volta, sabe? Você sabe que... As decisões que ele toma com as pessoas que ele tá convivendo que mudam tudo, sabe? Os zumbis só estão lá de pano de fundo. A gente precisa muito fazer... ter o zumbi específico, né, cara? O zumbi é um elemento... Não pra esse jogo do Walking Dead, mas pra a maioria dos jogos de videogame é um elemento meio indispensável porque é o que dá a chance de combate, né? Na hora que você tá... É o saco de pancada, né? Alguém tem que apanhar. Saco de pancadas. Se você pegar, tem jogos tipo... Dead Rising, então... É só pra isso. Lollipop Chainsaw, por exemplo, é um jogo em que você faz as atrocidades mais incríveis com uma serra elétrica e você compra e acha ok só porque são zumbis. Se fosse qualquer outro tipo de ser, você ia ficar com pena. É que nem quando teve aquele... cachorro morto tranquilo, né? É que nem quando teve aquele problema... Vocês lembram o escândalo que teve com o Carmageddon? Que eles tiveram que relançar como zumbis? Tiraram as pessoas, eram zumbis, beleza. Zumbis você pode matar. Mas o meu ponto é que, assim... Eu acho, por exemplo, o Last of Us, se não tivesse o elemento zumbi, se fosse uma doença, se fosse alguma outra coisa, acho que ainda assim, talvez não fosse um jogo tão bom, mas ainda assim fosse uma história muito boa, sabe qual é? Mas aí tu é batendo doente, pô. Pois essa é sacanagem. Mas você vê, o Hitchcock, ele contou uma história de zumbi, de certa forma, e ele não usou nada de zumbi, usou pássaros. Mas se você levar em consideração o filme, ele conta uma história muito parecida com... qualquer desses gêneros, desses filmes de zumbi que a galera fica trancada em um lugar tomando decisões idiotas. É um gênio, vai. Assim, mas enfim, eu não sei, além do Last of Us, tem que mais? Qual é o seu jogo favorito de zumbi, Paulo? Cara, se eu fosse falar, atualmente é Last of Us mesmo. Não tem como, assim. E antes de Last of Us? Acho que o Rafael falou Last of Us. Antes de Last of Us... Cara, o meu com certeza vai ser... Por um bom tempo ainda vai ser o Resident Evil 1, cara. Da versão do GameCube. O primeirão mesmo. O Resident Evil 1 é legal que ele ainda é bem videogame mesmo, né, cara? Ele tem aquelas coisas meio... aqueles puzzles que... Sem o menor sentido.
tem o menor sentido. Você compra porque é videogame. Então eu acho isso muito bom. Agora, outra coisa que eu acho legal do Resident Evil é que, assim, no 1 era o G-Virus ou era o T-Virus? É o T-Virus, eu acho. Era o T-Virus. Acho que o G-Virus apareceu no 3, né? Que fez o Nemesis. O T-Virus, ele infecta qualquer tipo de animal, mas a inteligência do animal, a inteligência do zumbi que resulta é inversamente proporcional à inteligência do animal original. Porque zumbi humano é aquele negócio lento que você pode matar com faca e se fechar a porta na cara dele, ele não entra. O zumbi de cachorro, né, fica rápido pra caramba e sedento de sangue. Os insetos ficam gigantes. Zumbi de planta chega a fazer até emboscada pra você, né? Eu costumo dizer que as drogas no Resident Evil são sortidas, né? Que nem a caixa de bombom garoto, sei lá. Porque tem gente que toma umas paradas e vira uns bichos que, cara, Tu lembra que cresceu um olho gigante nas suas costas, desgraçado? Cara, você lembra do 5? Aquele desgraçado que ele toma um negócio e pula dentro d'água. Eu falei assim, cara... Ele vira uma beluga, ele vira uma baleia. Não, ele vira a língua da beluga, né? Exato, cara. Isso é uma loucura, eu falei assim, cara, por que você fez isso? Cara, isso parece até One Piece, né, cara? Parece coisa de One Piece, é muito louco. Parece One Piece, o cara come a fruta do diabo errada, pronto, vem uma girafa. O ódio de você, o teu ódio pela gente é tanto que você vai se transformar num monstro pra matar a gente e isso é isso mesmo. Para pra pensar numa coisa legal, Paulo. Acabou, vamos supor que ele tivesse matado os dois protagonistas do Resident Evil 5. Aí ele virou uma baleia. O que ele vai fazer agora? Ele, porra. Será que eu consigo sair daqui até o bar pra tomar uma cerveja desse jeito? Eu acho que não vai dar mais. Porra, que merda. Cara, tinha um revólver dentro do carro, brother. Não precisava ter feito isso. É muito escroto, brother. Por que o cara... É pra gerar um chefe grotesco, sabe? Aí só, enfim. É muito sensível. Cara, Resident Evil é uma franquia que, assim, eu há muito tempo... que quando eu pego um Resident Evil e coloco... Eu posso jogar o Resident Evil sem som, sabe? Eu tiro as vozes. Eu não tô nem aí pra história, cara. A história só tem me decepcionado ultimamente. Eu não joguei o 5 e nem o 6, mas eu joguei o 1, 2, o 3, o 4 e o Code Veronica. Tá bom. Não precisa Para, pelo amor de Deus, para aí que tá na boa. O melhor pra mim, eu adoro a série Resident Evil, o melhor pra mim é o Code Veronica. O Code Veronica é um dos mais maneiros mesmo. É um esquemão antigo. Code Veronica é um que você sai de uma instalação já direto num cemitério com um helicóptero e ele explode. Isso, Irmão, esse é Resident Evil. Esse jogo é um jogo muito filho de uma puta, né, cara? Porque assim, eu tava pensando, puta que pariu, já tô no cemitério, caralho, e esse helicóptero aqui. E aí não tem música, não tem nada, tensão, né? Cara, o helicóptero estourou os meus ouvidos. Sabe aquele... Sabe o Chapolin? Quando explode uma bomba, ele tá com o estetoscópio, aí ele tira assim a parada do ouvido, sai fumaça do ouvido, sabe? Cara, que filhos da puta, cara. Mas é um dos melhores. Se você parar pra analisar friamente o roteiro dos jogos de Resident Evil, assim... cara, aqueles filmes de Camila Jovovich são uma obra de arte, né, cara? Porque, porra... Cara, eu vou admitir uma parada... Jamais serão. Eu só vi o primeiro. E mesmo assim, o primeiro eu não lembro direito, sabia? Cara, o primeiro é ruim, o segundo é 10 vezes... Consegue ser 10 vezes pior. Aquele Nemesis, tipo, chorão, cara, é uma tristeza, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu assisti o último, eu acho, assim, cara, chegou um ponto que se a mulher chegar no final do filme e acordar e dizer que tá na realidade virtual, eu vou acreditar, porque, chega. Vem cá, e Dead Island? É um jogo de zumbi genérico, assim? Sem nada cara, demais? Ele é genérico, mas ele era divertido, assim, até eu perder meu save e ficar puto e não querer começar de novo. Mas eu joguei bastante dele. Cara, tava quase no final, aí na HD. Eu tenho uma birra com o Dead Island. Ele vendeu o trailer dele. Ele vendeu um peixe muito grande e depois veio uma sardinha pra tu jogar, né? Cara? Pior do que isso, cara. Ele vendeu que ia ser um frango frito delicioso e aí veio uma sardinha. Porque assim, o jogo não tem absoluta... Eu tava esperando, com o nível de dramaticidade daquele teaser, eu tava esperando uma coisa um pouco mais próxima do quem Você sabe. Você tá falando daquele teaser que é aquele teaser que é tudo que é parado, tá no pause assim, hã? Não, é um teaser que é o contrário. Que é quem o rewind. Tem cenas. É esse mesmo. É esse mesmo. Que começa. O teaser, na verdade, ele é assim. Ele tá funcionando na velocidade normal quando mostra o pai, eu acho, e ele tá ao contrário quando mostra a filha. Aí aparece não, o pai. Ele tá sempre ao contrário.
Ele tá sempre ao contrário. O trailer inteiro é ao contrário. Eu não lembro muito bem. Eu sei que assim. Super dramática, assim, a música música super, super. Sabe, tipo. Começa com a criança morta e ela voltando pra janela, naquela voou e vai voltando o trailer. Eu joguei uns jogos de zumbis que eu não sei se vocês jogaram. O primeiro jogo de zumbi que eu joguei, que eu me lembro, foi o Stubbs the Zombie, Rebel Without a Pulse. Muito legal, cara. Putz, quase ninguém jogou esse jogo, cara. Ele é uma paródia meio anos 50, assim, do negócio. Anos 50 futurista, né? Porque o carro é dos anos 50, ele flutua. E o Stubbs, vocês jogaram, Pita e Paulo? Não, nem sei do que se trata. Você começa assim... Ele só tem pra Xbox, pro primeiro Xbox e pro PC só. E pro Mac também. E o jogo, assim, é antigo, os gráficos, se você jogar hoje, os gráficos são bem ultrapassados, mas assim, o jogo é engraçado, é um jogo, tipo assim, é no futuro dos anos 50, sabe? E aí você... tipo Fallout? É bem anos 50, mas com tecnologia que os anos 50 imaginou no futuro, sabe? Os carros voam, mas é o Thunderbird, assim, que voa, sabe? Enfim. E aí você sai do chão, sem mais nem menos, e você é um zumbi vestido com aquelas roupas, assim, sabe? Aquele terno caqui e chapéu, sabe? Excelente. E você decide que, assim, eu não lembro exatamente porquê, não sei se explica. Cara, é porque acho que estão construindo alguma coisa em cima do túmulo dele. E aí ele levanta pra ficar puto e levanta pra se vingar. É quase um desenho do Perna Longa, né, cara? É tipo isso. E aí ele fica maluco, começa a transformar tudo num zumbi, só que as habilidades do cara são muito malucas, cara. Tipo, sei lá, ele pode soltar a mão dele e a mão dele pegar na cabeça de alguém e controla a mente do cara. Tá? Exceto se o cara usar capacete. Exceto se o cara usar capacete. Cara, é muito louco. É muito louco. Ele tá mais pra um super ser do que pra um zumbi. Você arranca um órgão do seu corpo, assim, eu não lembro o que você arranca da barriga, você joga, faz uma nuvem de veneno, assim, sabe? Ótimo. E o Plants vs Zombies, que eu acho que é o melhor jogo de zumbi e planta que existe no mundo. Com certeza. Entre plantas e zumbis é fácil melhor. Agora, o prêmio do final do jogo é fantástico, né? Que é aquela musiquinha. Você acha no YouTube a musiquinha, mas é divertido quando você vence o jogo pra ter a musiquinha, sabe? É um prêmio que você ganha, é muito legal. E como é que é o nome do Plants vs Zombies novo que vai sair, que é todo bem feito? Garden Warfare. Garden Warfare. Mas esse é meio um Army Man, como é que chama aquele joguinho de miniaturas de plástico? É um free for all. O Army Man. Você andar assim, você junta com os amigos e sai andando pelo cenário dando tiro, né? Ele saiu na Xbox Arcade, não foi? No Live Arcade, não foi? Não saiu como disco? Ou não vai? Não, peraí, esse jogo ainda não saiu. Esse jogo que a gente tá falando ainda tá... vai pra eu só vi teaser dele por enquanto, eu não vi nem gameplay ainda, pra ser sincero. Eu achei que eu tivesse visto... Mas eu acho que já não foi review, não. Foi um trailer na E3 que eu vi dele. Acho que foi esse aí não vai sair. E eu joguei recentemente, que eu comprei na Live Arcade, State of Decay, na Xbox Live. Não sei se vocês todo mundo fala desse jogo, ele é um jogo... tipo um multiplayer, não é? Não, é assim, você começa controlando você e um amigo seu. Vocês estavam no meio da floresta, que todo ano vocês vão lá pro meio do mato, né? E aí, só que assim, começa o jogo, começa assim, tá tudo escuro, e você escuta assim, stop, o que tá acontecendo, meu Deus? Aí começa com o seu amigo e você dando porrada num zumbi. Tipo assim, ele com galho, você com... Não, eu acho que você com galho, ele com uma perna de mesa, sabe? E assim... E ele assim, que é isso, cara? Que é isso aqui que atacou a gente? Tá? Você fala assim, eu não sei. Vamos ali na casa É só nos jogos e nos filmes que eles não sabem, né? Porque se fosse a gente na vida real, olha aí um zumbi. Cara, olha só, se você... Paulo, sério, você tá dirigindo o seu carro, aí tipo num dia chuvoso, uma noite chuvosa que nem hoje, e aí você olha pra rua e vê alguém mancando, fazendo... Você faz o quê? Eu não paro. Eu também não, brother. Eu atropelo fácil, cara. Eu não penso duas vezes. Então, e aí depois eu penso. Só que é um jogo assim, ele é de sobrevivência de zumbi, mas ele é de como é que chama? Você constrói, você vai encontrando outros sobreviventes e você monta uma base e você pode controlar, você começa com 2 personagens, você pode alternar entre eles e depois você vai fazendo mais aliados e você pode, na verdade o jogo até recomenda que você deve ir trocando e fazendo missões com vários personagens diferentes. Você pode ir solo, você pode chamar alguém, pode ter alguém que te chama pra fazer alguma coisa e aí você vai atrás de revirar uma casa, você fica numa cidadezinha, né? Revirar uma casa pra ver se acha suprimentos, reforçar as janelas do lugar. Tá tendo eu vou falar um negócio pra você, é completamente diferente do que eu achava que era.
Eu cheguei a ver alguns vídeos, já vi outras pessoas fazendo comentários sobre esse jogo. Tem gente que gosta muito desse jogo. Há pouco tempo a gente botou o I Love Last Gen, a gente botou os vídeos e os caras falam desse. É um jogo assim, ele... achando que era um multiplayer. Ele tem um monte de bug, tá? Os controles... Sabe aquele tipo de bug que você acostuma? Tipo assim, você começa a jogar e fala que os controles estão bugados, mas você se acostuma com as idiosincrasias do controle, assim, sabe? A câmera não funciona muito bem. Mas tirando isso, é um jogo muito bom, voice acting, né? Os atores são muito bons, a história é muito legal. E assim, só que assim, o jogo te explica muito pouca coisa. Eu demorei pra caramba pra entender como é que funcionava café. Porque de vez em quando eu falo assim, tal lugar tem café, que é uma dos outposts. Eu sei que daí, né? O jogo não me explica o que é café. Você tem que tomar e descobrir que ele elimina a sua fadiga, sabe? Então é um jogo em que você tem que dar manutenção nos personagens, manutenção no lugar onde você tá, você pode trocar de base. Você tem que verificar o moral, por exemplo. Às vezes tem gente que tá ficando deprimida, às vezes tem gente que tá ficando nervoso, você tem que ir lá e bater um placa a pessoa, sabe? E você tem que lidar com outros sobreviventes, que nem todo mundo é aliado. Assim, os zumbis não são muito um perigo, a não ser que você se veja cercado. Você morre se você fizer besteira. Sabe, se você for muito machão e enfrentar um monte de zumbi sem ajuda e tá cansada e tá só arma porque as armas... Só que é o seguinte... o jogo ele, pelo visto, é meio... eu sou a lenda. De manhã você busca suprimento e de noite tem horda, é isso? Não, de noite tem mais zumbi, mas de manhã também tem. E depois os recursos vão acabando. Tipo assim, você vai saqueando demais as casas por perto, você tem que ir cada vez mais longe. Você pode usar carro, né? Só que se você destrói o carro, aquele carro não tem mais, entendeu? Inclusive você pode... Só que assim, o jogo ele não é linear de modo algum. Você faz o jogo do jeito que você quiser. Com o tempo, você descobre que certas missões avançam a história. Mas você não precisa fazer elas. Porque como elas são missões que avançam a história, elas são permanentes. Elas ficam lá. Só a moça no rádio te enchendo o saco. E tem um monte de missão alternativa. E assim, você pode, por exemplo, você descobre uma clínica veterinária. Se você fizer uma base lá, você vai ter remédio mais fácil, sabe? Só que assim, de vez em quando os lugares são invadidos e a coisa mais importante, tem permadeath, sabe? A morte é permanente. Você perdeu um personagem, você perdeu o personagem. Cara, e é porque você passa a gostar daqueles caras. Todo mundo desenvolve um ou dois personagens favoritos e tem aquele personagem que você sempre quer que te ajude. E aí quando um deles morre, cara, eu perdi 2 personagens. Um eu tava jogando... Os personagens, eles têm background, eles têm história? Tem história e você pode ir especializando eles em coisas diferentes. Você pode fazer com que um cara fique melhor de dar tiro, um cara que fica melhor de dirigir, um cara que fica melhor de correr, sabe? Um cara que fica melhor de forragear. Você vai desenvolvendo eles e dando itens diferentes pra eles. E eles têm suas personalidades próprias. Quando você conversa com eles ou quando você é eles, você vê que eles são diferentes. E assim, eu perdi 2 personagens. Um eu tava com o personagem, o outro eu fui lá pra ajudar, mas ela tava cercada. Então ela falou, toma isso! Aí ela puxou uma granada, então ela explode, né? Explode todos os zumbis em volta. Cara, eu tive que pausar, levantar, sabe, tomar uma água, fazer outra coisa, porque eu fiquei assim, sabe, eu senti a morte do personagem. Falei, nossa, eu perdi aquela moça. Tipo assim, eu queria ter continuado a história dela e ela morreu. Mas eles são NPCs, é isso? Não, você pode jogar com quem. Você pode jogar com quem você quiser. Ah, tá. Você assinala e você possui o corpo da pessoa. Tá me parecendo. Assim, lembra em algumas coisas o. Como é o nome daquele jogo de extraterrestre que eu tava jogando no início do ano? Putz, grilo, esqueci completamente, cara. XCOM, obrigado, Rafael. XCOM. O XCOM também tem isso. Não chega a ter desenvolvimento de personagem, mas você gasta tempo e recurso com um personagem e, caralho, quando ele morre é muito, muito triste, cara. Eu volto save, cara. Eu quero que você até conseguir passar pelo cenário sem deixar os malucos morrerem. Nesse jogo não tem jeito. O jogo salva o tempo todo e morreu. Agora você anda muito com os personagens, sabe? Você tá com o personagem, você chama alguém pra te ajudar, ou você vai a algum lugar, alguém tá te chamando, ou vamos lá que tem uma infestação em outro lugar. Então você interage muito com outros personagens. O jogo é muito legal. E é um jogo de sobrevivência, de recursos estarem acabando, de você ter que encontrar lugar em que tem arma, que tem munição, sabe? Depois de um tempo você descobre que tem uma casa abandonada lá longe, que é uma fazenda, só que os caras são meio encrenqueiros. Depois de um tempo você começa a ouvir rádio, tipo assim, tem exército na região, você vai lá descobrir o que eles estão fazendo, e se você vai com a personagem que é ex-militar, a história, você fica sabendo de coisas diferentes, sabe? É um jogo fenomenal, assim, um jogo de zumbi que eu recomendo, apesar dos bugs. Ele tem uns bugs esquisitos, assim, um zumbi que fica preso no chão, sabe? Mas é muito legal. Eu terminei ele e eu pretendo jogar mais uma vez, pra ver se eu faço a história um pouco diferente, né? Fazer coisas que eu não fiz no jogo, sabe? E claro, aquele monte de achievement que eu não fiz que eu quero fazer, que essa porcaria me viciou, né? Olha, esse tipo de jogo que é bom, né? O vídeo do jogo. Eu ia falar, eu não queria deixar o assunto morrer sem falar do Lollipop Chainsaw.
Eu acho esse um jogo que precisa ser mencionado. Ele tinha que ser mais jogado pelas pessoas. Mas ele é um jogo de zumbi ou é um jogo com zumbi? Cara, ele não é um jogo que explore essa faceta de sobrevivência. Ele é um jogo que fala de uma personagem como se fosse a Buffy, por exemplo, sabe? É tipo a Buffy japonesa. Inclusive com o mesmo orçamento a série. Tipo assim. E assim, eu acho que mesmo os zumbis que você enfrenta, assim, você tem os zumbis tem menos personalidade, embora todos eles tenham um pouco de personalidade, né? Você já reparou isso, Rafael? Que você vai matando eles, você vai pegando os cards deles? Sim. Aí você tem tipo uma historinha de como o cara se deu mal, ou... enfim. Mas fora isso tem os chefes, cara. Os chefes são sensacionais, cara. Ele é um jogo que flerta além de... Ele lembra muito alguma coisa de zumbi dos anos 80, sabe? Ele é muito neon, assim, é muito cheio de cores fluorescentes e informação pra caralho acontecendo. Só que eu acho maneiro que ele ainda flerta com gênero musical, sabe? Tipo, cada vilão representa um tipo de música, sabe? É muito maneiro mesmo. As notas não foram muito boas, a galera ficou com um pouco de preconceito. Mas é um preconceito bobo. Se tiver oportunidade, por favor, joguem. É legal, vai estar na minha lista. E a gente chegou a gente citou o Dead Rising, que é porra pra caralho também, mas tem um outro que, cara, esse também não pode deixar de ser citado, que é o Left 4 Dead, cara. Left 4 Dead, não tem como não falar dele. É um jogo de... Os zumbis estão lá pra você dar tiro neles, basicamente, né? Não, cara, ele é um jogo de cooperação. Mas o lance é esse mesmo. Mas você assim... Você tem 4 personagens, multiplayer, aí você tem missões pra seguir, tipo, às vezes você tá num cenário que o objetivo é arrumar combustível pra poder fugir de carro. E aí todo mundo tem que trabalhar junto pra conseguir o combustível, abastecer o carro e fugir, sabe? Então você tem várias missões, cada uma tem um objetivo, só que assim, você obrigatoriamente tem que trabalhar em equipe, se você não trabalhar, você é massacrado. E o jogo é daqueles jogos que só é legal se você jogar com outros 3 humanos, ou o jogo se dá bem com 2 humanos e 2 seres? É bom ter gente, computador não tem graça, não. Pois tem alma. Quanto mais gente, melhor. Esse é um jogo que, se você puder jogar ele com mais 3 amigos, é o ideal mesmo, cara. É o ideal. Assim, ele jogando com 3 amigos é muito... Lógico que a dificuldade nivela, né? Vamos supor que você tá jogando com 4 pessoas, tipo, você sabe jogar, mas os outros 3 são totalmente tapados no jogo. Tu vai apanhar muito, porque a dificuldade ela escala pra quantidade de jogadores, sabe? Então, tipo, se tiver 2 jogadores, aí vai ficar um pouco mais fácil, mas não é tão divertido quanto ter aquela loucura de 500 zumbis atrás de vocês e 4 pessoas tentando se tirar. Ele é bacana que ele estipula uma série de regras que são únicas aos zumbis desse jogo. Tipo, se você pega um sinalizador e taca, os zumbis veem aquilo ali e eles talvez não entendam muito bem o que é, eles correm na direção, sabe? Então, assim, em situação de desespero, você tá no alto de um prédio, e tem um monte de zumbi vindo, escalando o prédio, você pode pegar um coquetel molotov e taca. Os zumbis vão ver o fogo e vão na direção do explosivo, sabe qual é? E assim, a partir dessas coisas você começa a tecer a tua estratégia pra sair fora do lugar. É muito bizarro, tem umas coisas muito... Assim, eu queria muito ter jogado esse jogo direito, sabe? Eu só joguei esse jogo rapidinho, não foi quase nada a minha experiência, mas eu queria muito passar uma fase, chegar até o final. Eu tava vendo um vídeo de uns caras que, assim, chegam no finalzinho e aí tem um dos malucos que não consegue chegar no checkpoint e fica pra trás, cara. Aí termina o capítulo, fica lá, em memória de não sei o que. Exatamente, cara. Deve ser a sensação muito próxima. Que louco. Convenhamos que deve ser muito mais impactante você passar por uma situação dessa com um amigo teu jogando do que o computador, né? Bom, última pergunta. A próxima geração tem algum jogo de zumbi que tá prometendo aí que vocês esperam? Tipo, Zombie U? Deadlight? O Zombie U eu já comprei ele, inclusive, só não joguei. Não chegou o Zombie U, ainda. assim, todo mundo aqui acho que ficou um pouco com o Zombie U. O Chuvisco gostou, né, cara? Então, o Chuvisco gostou, o Fábio Suner adorou, então eu mudei um pouco minha curiosidade a respeito dele. Não, eu acho que eu provavelmente não vou gostar tanto assim, mas eu paguei tão barato, mas tão barato que eu falei, vou arriscar. O que mais? Você falou Deadlight. Tem o Dying Light, né, que é da galera do eu sempre confundo o nome mal aí, cara. Hã? Eu falei que eu sempre confundo o nome. Foi mal, eu falei Deadlight, realmente, eu induzi você ao erro. Não é Deadlight. Não, assim, Não, é Dying Light. Dying Light. O Dying Light... Existe, tá? Por isso que a gente confunde. Aliás, que
ficarem botando nomes iguais nos jogos. Tem que parar com essa porra aí, mano. Deadlight é um jogo maneiro, cara. É aquele que é de plataforma, praticamente. É tipo um Prince of Persia, não é legal, não. Não é legal? Não. Bom, É todo duro mundo igual uma pedra aquele jogo. me falaram que ele é meio que um Prince of Persia, assim, um Out of This World. O estilo é esse, mas é durão. Entendi. Então, o que é esse Dying Light que vocês estão esperando sair? Pra que plataforma? O Dying Light é o seguinte, o esquema do Dead Island, você tem um mundo aberto, só que agora eles têm uma mecânica de parkour, agora você tem mais atleta no jogo e tal, e você tem a mecânica de noite e dia. Então, assim, de dia você vai cumprindo as missões, só que se no meio da missão você tá no meio do nada, tem que voltar pra tua base, e anoitece, cara, vira um inferno na Terra, assim, os zumbis ficam super rápidos, te perseguem, sabe? Aí tem que voltar desesperado pra base pra não morrer, sabe? Assim, eles parece ser a ideia inicial do Dead Island, mas eles eles mudaram o suficiente pra criar uma outra franquia, sabe? Ao invés de fazer um Dead Island 2. Pra não serem processados. Não, mas o Dead Island é deles, né? Tipo, tá. Opa, acho que eu cometi uma gafe. E tem um outro que é o Dead Rising 3, né? Que já saiu aí pro Xbox One, né? Esse aí eu sou curioso de jogar, pô. Os reviews desse foram meio qualquer coisa. Eu até vi uma coisa foram reviews iguais aos outros. Não, mas foram reviews iguais aos outros. Então, assim, pra mim... Uma parada que eu vi do Dead Rising 3 que eu gostei muito é a mecânica de multidão dele versus veículos. Eu achei isso bem maneiro. Tipo assim, se você tiver um furgão e você achar assim, vou atropelando e foda-se. Cara, dependendo da quantidade de zumbi, não vai não, maluco. Os zumbis param teu avô. Cara, eu vi uma cena de um cara indo de moto e o cara atropela 3, 4, entra no meio da multidão e fudeu. Sabe qual é? Tipo, tá bem maneiro. Tá aí uma coisa que você pode fazer, inclusive você ganha achievement. Se você matar muito zumbi na rua, no State of Decay com o carro, você mata muito zumbi, você ganha um achievement. E aí, se você tá com alguém no carro, o cara fica tirando sarro, tipo assim, are you going for the record? Tipo... E você dá ré, pode matar os... Assim, você tá fazendo isso por quê, né, cara? Você tá num videogame, por acaso? Só que o carro vai estragando. Duas coisas acontecem. O carro vai estragando. Chega uma hora que ele começa a pegar fogo, você tem que sair de perto dele, porque ele vai explodir. Você não morre se o carro explodir. Mas assim, você olha no seu radar, faz aquela onda de som assim, então vai atrair zumbi do outro condado pra ver o que tá acontecendo, sabe? Daquele jogo que se você fizer barulho, o zumbi vem. E o carro vai matando o zumbi, ele vai se sujando de meleca, sabe? De coisa vermelha, coisa preta. O carro vai ficando nojento. Bom, muito bom. Eu agradeço então a vocês, Paulo, Pita e Rafael, por terem batido esse papo comigo. Vocês me deram várias dicas de jogos que eu preciso ir atrás, assim que eu terminar os jogos que eu já comprei, porque eu fiquei empolgado quando eu comprei meu Xbox e comprei muito jogo e ainda não joguei tudo. Normal. E jogue o Lollipop Chainsaw. Tá na minha lista já. Tá na minha lista. É tão ruim que você vai gostar. Ele dá a volta. Beleza. Muito obrigado, gente. Falou. Valeu. E agora conversa com Caleb Stokes sobre como escrever e mestrar as suas aventuras de horror. A entrevista é em inglês, mas não se sente intimidado por isso, seu inglês é muito bom. O inglês do Caleb é bastante claro e o meu é ruim o suficiente para qualquer pessoa entender. Hello, Caleb. Hi, how you doing? Fine. Caleb Stokes is the head of Hebanon Games, his own publishing company that he created for a Kickstarter that happened, I think, last year. Yeah, it was like June of last year. So about less than 18 months, less than 1 year and a half. So you created a Kickstarter and created Hebanon Games for the purpose of writing some horror scenarios. Yes. So what were they? What was that Kickstarter? What's Hebanon Games for? Well, Hebanon Games, it started off with our no security Kickstarter, and those were 5. After all the stretch goals were done, we wrote 5 scenarios set in the 1930s in America during the Great Depression. Which, if you're unfamiliar with that, 1/3 of the entire country was out of work. Infant mortality was crazy,
and weigh up about that. They are Lovecraft-inspired scenarios, but they do not use Lovecraftian monsters. They use all original monsters, and they don't use the typical setting of Lovecraft stuff, which is sort of 1920s New England. They're a bit grittier in that they deal with areas of, extreme poverty, both urban and rural, that then have the added complication of, being infested by horrible monstrosities. They are systemless, so they can be used for any kind of game, so long as it is about a horror. I mean, I wouldn't necessarily put them into D&D, but they can be used for Call of Cthulhu, Trail of Cthulhu, Cthulhu Dark, Chill, Esoterrorists, whatever you like. So I've run a couple of in Savage Worlds. Yes, yeah, Savage Worlds would work because it has sanity mechanics and things like that. Basically, I'd make sure your characters can go insane as well as die, and otherwise, I'd say the system is good for it. So you decided to write horror scenarios, or horror role-playing game scenarios, because you found out you were pretty good at narrating horror games, right? And when did it begin? I know it's registered in audio, in tape somewhere. I am a regular player for the RPPR, which is Role-Playing Public Radio podcast, and we record all of our games. And I was still relatively new to the group, and they asked me to run something. I'd only run one game before then, and so I ran a game based off the Call of Cthulhu Quick Start rules, which, if you've ever read them, are like 12 or 18 pages long. And at that point, I hadn't read a ton of Lovecraft, and I hadn't read much, since high school. And I just made up a monster because I figured everything that was in the books they were going to know by heart. And so that first scenario was called Bryson Springs, and the way it worked out is that it appears that the listeners and the guys playing it were really enamored with the scenario. And I don't know if it was so much of like my skill; it was just that I wasn't using the monster manual of Cthulhu monsters that existed for 20 years before I got into gaming. So they didn't know what they were facing, and they had no idea, what was safe and how to deal with it. And so they got what you're supposed to get out of a horror game. They were like very tense and nervous about their character's health and stuff like that. So there was a big response to that, and I realized that if you can recite all the vital statistics of a monster like you're its family physician, it's not very scary anymore. So we did no security, in that it's that same kind of investigative experience most people look for in horror games, but no matter what system you run it in, your players are going to be surprised because the monsters are all original. They exist solely for the scenario. They're not based off anything else. So you decided to write, and you write five scenarios. They are all released. I think the last one, The Wives of March, was released a couple of weeks ago. Yes, all 5 of them are released. They're on our search Hebanon Games and DriveThruRPG or any of the sister sites, and you can download them. They're all pay what you want. So, if you want to pay $0, just pay $0 and download the scenario. We also have a 6th scenario that is up for sale. That's a modern scenario that takes place in the Great Recession of 2007. Lover in the Ice? Lover in the Ice, yes. Okay. And it is $1.99 because that was originally exclusive to backers. So. That's my favorite scenario of all of them, of all the ones that appeared, because not all of them, but most of them have appeared in RPPR as a actual play show. And Lover in the Ice, it was my favorite one. It was the one I was most expecting because, they all, except for Lover in the Ice, they all take place, they have a theme. As you said, they take place in the Great Depression. Yes. But they are very different. One takes place in a mountain. Another one in a southern community. So they are all very different. One takes place in Chicago, in the Meatpack district. And so they are very different. Lover in the Ice is the one that I like the most because it uses as a horror element something that, for example, that's why I like Alien, the movie, 1979 movie, Ridley Scott movie Alien, because it takes sex
that is something that everybody likes, nobody talks about it, it's kind of taboo, but turns it in its head and it becomes horrifying. So that's my favorite kind of horror, and I was dying to use it to throw it on my players. But I'm glad you mentioned that. It is body horror, and as such, if you're not seeing that on DriveThruRPG and you would like to buy Lover in the Ice, just make sure you've signed in, because I did put it behind like an adult setting paywall. You need to say you're 18 or older to read that scenario, because it is for mature gamers. I don't consider myself a pervert or anything, but it's supposed to be scary because it plays on sexual fears. Yeah, and that's what I wanted to talk about. Alien, it's so horrible. Dan O'Bannon, the scriptwriter for Alien, talked about it. Like, Alien's so horrifying, even being at what? It's been 3 decades now. And because it deals with things that, like, people get uncomfortable with. That's one of the main elements. Alien, the movie deals with rape and male rape. And there is suggestions of, for example, when I don't think a 1979 movie has spoilers, but there is one moment when the robot, Bilbo Baggins, the robot, tries to kill the dude with trying to choke him with a magazine. So it's a suggestion of male oral rape. So it's all very heavy, and it's something that we're pretty much gonna feel like uncomfortable watching. And it's like a train wreck. You cannot avoid your eyes, but it's horrible. So this is one of the elements of horror. Take good things or normal things or taboo things and like build something dreadful out of it. Which are the other? Were you conscious of that when you wrote Lover in the Ice? Alien was a big influence on Lover of the Ice. The original scriptwriter has I believe he has a degree in women's studies, and he was a feminist, which is why you get really strong female characters like Ripley and things like that. And his argument was that in horror movies, especially in 1979, is that all horror movies, especially like slasher films and things of that nature, Jason and Freddy and things like that, they play off the idea of, and yet again, this is all very serious, mature subject matter, but they play off the idea of making women afraid of rape, because, if you've seen 80s horror movies, everyone is punished for promiscuity, like dressing too nice or making out, and they're killed shortly thereafter. Halloween is I think it's symbolic. The moment that Jamie Lee Curtis loses her virginity, he becomes vulnerable. Before that, she was pretty much invulnerable. And then, you have the knife imagery and all the phallic symbolism in that, if you want to take a literary examination of it. And what the point of Aliens, the scriptwriter, the premise of the alien, which is why they looked at like the creepy H.R. Geiger art for inspiration, is to make men feel that same fear. Because the basic argument was that in modern horror movies, modern back in 1979, was that they were, intensely masochistic. And I agree. Like, they were misogynistic and masochistic in that the guys would take the girls there because they would be afraid, rightfully so. But then the guys would not be afraid because all of these fears were meant to simulate sexual violence. And their culture had taught them, wrongly, but their culture had taught them that they were somehow immune from that. And that the point of Alien was to make everyone in the audience scared. Like, everyone would be freaked out of that same fear. And so you have, like, male pregnancy, basically, with this chest burster pregnancy, which is just a massive source of body horror. So yes, that was the idea. And also like, it's a very serious like theme for me in the game, even though we did play it, for fun as a gaming night. I did want to put a serious commentary on it. But like, the whole idea of the creature is just procreating, but to the recipient, it is horrific violence. That's sexual violence in a nutshell. Like, it's a disconnect between the two people involved in that horrible thing. One person sees it as normal, the other person sees it as, horrific violence, and that disconnect is where the horror comes from. In this case, thankfully, it's, disguised as, a horrible, monstrous creature. Sadly, real life is not that clean.
often the case. So I also need to compliment you for the research you made into the prequel, Lover Before the Ice. I think you changed the name, right? I think you changed to Danger Road Work Ahead. Yeah. Something. Your research into 1960 Brazil was pretty good, pretty spot on. Well, thank you. I appreciate that. And don't take this as a criticism in any way, okay? Take this as a curiosity. Yeah. There were no way that you could have known that. You took the name of the monster Lover perfectly. It's a very good name that works very well in English. It doesn't work so well in Portuguese. When you translate it to amante, as you said, with accent. Oh yeah, you did. You corrected me on that one time. Yeah, you say ch at the end, so a munch. But anyhow, that name doesn't work in Portuguese. We don't use that word. That word is specifically and rarely used when you have, for example, you have what's the name of that? It's male and female noun. It's for when you have what's the name of that? You are married, but you have a concubine that you pull around. Oh, a mistress. A mistress and mistress, and also for males. The word amanche or amante. We don't have a male form of that. So like there's a wife, but she has a man on the side that's not her husband. Yeah, she's a mistress. English is still a little too chauvinistic. We don't even have a word. Yeah, the word that would have worked, I think, in my opinion, the word that would have worked in Portuguese would be the word that you would translate. Again, it's a both male and female noun. You would translate it as boyfriend or girlfriend. It would be that would, in my opinion, that would have been a very good word for the idea of lover in English, in Portuguese. Oh, well, yeah. Well, if you run it for your friends, feel free to change it. Yeah, I have. Yeah. But just a curiosity. Let's get back on topic here. So it was a conscious decision. And what are the other? But that's not the only way of making horror, right? The Wives of March, for example, it's completely different. Yeah. Without spoiling anything for people who haven't run or played it, what's the inspiration from the Wives of March? Where did you take the idea of the horror there? Well, Wives of March is heavily inspired by a book by Zach Parsons, which is called Liminal States. And it's a very good novel. You should give it a read if you have a chance. It actually is like 3 novels combined into one. It takes place over hundreds of years, but it's very good. And the main premise of that book was so affecting. It was so I don't know the word to describe it. Academically horrifying. Like it wasn't visceral, but like the longer you would think about it, the more you kind of roll that intellectual concept around in your mind. It got scarier and scarier. And the novel took it to its logical conclusion, and it's a very great book. And so without totally ripping that idea off, I did want to sort of riff on that because it is somewhat Lovecraftian in its bleakness, and that was kind of up the alley of all of the other scenarios. And yet again, I think if the scenarios have anything in common, it's that I think that in order to be truly scary in a game, you have to have novelty. Like you can have fun playing a game that is scary, but you're still going to make jokes. But if you want to bring kind of horror feelings of tension to the table, you need to have something new, something new and monstrous that the characters haven't seen before. And so I know none of my players, or many people I haven't read, have never read that book. And then in addition to that, people are somewhat trained. If you have horror gamers, they're trained by these preconceptions they have based on all the other horror games they played before. And Wives of March kind of works off of a bait and switch mechanic. You're expecting one thing to be the monstrous entity or monstrous in some way, and it is monstrous. And I think what I hope is an unpredictable way by the end. So if I were to write a horror scenario, what clues would you give me? Like, where should I begin? Pitfalls I should avoid? Pitfalls. I think Russian, not to get too theoretical, but a lot of Russian fiction writers like Dostoevsky and things like that, they had this idea of defamiliarization. And for them, they said it was that all of art was built towards defamiliarization, which means to take a very common experience and to make a human look at it with fresh eyes and look at it in a way where it seemed new again, and they got rid of their preconceptions about it. And they
say that's the function of all art. I don't know if that's true or not, but I find that the best horror sort of defamiliarizes things. It takes concepts that already exist in the world, and it dresses them up in a package in such a way that you're looking at something that you basically see every day, but you're looking at it with fresh eyes in such a way that you're not bringing all your preconceived notions to it. It's what you did with the one that takes place in Chicago, Red Tower. Yeah. You took the idea of, meat, of butchering farm animals. Yes. Yeah, so like all of the scenarios, that's how I tend to write a horror scenario. Like, I think more academically about it first before I think about, jump scares and things like that. Because I find it's easier to plan out the sort of like stage magician stuff of running a horror game, like, ooh, a monster pops out the door, stuff like that, when you know the idea behind it. So Love in the Ice is sexual violence, which exists everywhere. Sadly, I think it's something like 1 in 3 people have suffered it at some time in their lifetime, and it abstracts it into a safe place where you can, shoot it with a shotgun or set it on fire in Love in the Ice. Wives of March, I was really thinking about racism in that, the idea that all people of a certain type are the same person. For the Chicago, the Red Tower is the one you're talking about. That is very much meat and slaughterhouses. It's very based off Upton Sinclair's The Jungle. This sort of idea of consumption being the basis of life. So I try in all my scenarios to have this sort of big intellectual idea that the monster sort of represents. Though I should note that if you want to play them, they are monsters that kill people. It's not like they're going to sit around and lecture your players about philosophy. So I would say defamiliarize something. Make something in the real world that, politically or spiritually or philosophically you find kind of scary. And then my tactic is to sort of make that a metaphor, turn it into a metaphor for something. I can see in my folder here that I'm missing one of the scenarios. I think Revelations. Oh, I haven't downloaded Revelations. Yeah. That one's the philosophical thing's pretty clear. Yeah, but that was easy. Blatant. Oh no, Revelations was easy. Like you just read the Bible literally. Yeah. I think another one that is very short. I think my game it took one night, maybe 3 hours 4 hours tops, no more than that. It was The Follow Without End that I think let me see if I got this right. You took the idea of mountain expeditions. That is something that people are very, like, people who do that, at least how I imagine them. People very sure of themselves, very professional, very cocky, and then everybody starts dying. Yeah. I've read this book called The Survivors Club, and it talks about the actual psychology of survival situations. And the guy who writes it says that the main reason that some people survive terrible situations and some people don't is that more often than not, the people who don't survive are applying mental models to things that no longer apply, like mental models of civilization that no longer mean anything if you're trapped in the desert or in the jungle or in a war zone or something. And one of the worst models that they have is an idea of fairness. Like, they have this idea that, all right, I struggled against this, I overcame this, and now this happens. And they give up. They give up because they feel as if it's not fair and it should be fair. And he said that people who survive survival situations, considering the fact that they always get worse and worse and worse and worse, they just never think of that model. They never think of fairness as something they are owed or that can even happen. And that by wiping that from their minds, that's what keeps them alive. So that's what Fall Without End is. The characters are in a terrifying, deadly situation before the game even starts with the supernatural stuff. Your character can easily die before you ever see a monster in that game. But then there's monsters, and that's sort of, piling things on to people and seeing when they break is the metaphor behind that one. So one of the things I shouldn't do is try for the scary jump. That thing doesn't work in games.
I think it does work. I just think you come up with better ones when you have like a basic idea of what your monster represents. You see what I mean? I think it's the difference between like Dracula and the vampires from Twilight. Yeah, I think people nowadays they're much more aimed toward movies. When you want to give an example, you think of a movie, not of a book. Yeah. And so that kind of horror that makes you jump off of your pants. It's not rare, but it's uncommon in books. I have jumped from books in the past. Agatha Christie of all people, and yeah. But normally we get the kind of creeping horror that climbs up, like grows exponentially, like Dracula, for example. And there are a lot of body horror out there. There are a lot of horror that externalize it, that scares you, that grosses you out, actually. Oh, yeah. See, I would stay away from that. I'm fine with jump scares and things of that. And things can be gross, but in America, we have a derogative term for it. We call it torture porn. Movies like Saw, movies where like, yeah, it's a scary situation, but it's not really so much about the fear of the situation. It's about showing me gross things happening to people. That's not terribly interesting, especially at a table, which is not a visual element for the RPGs. But yeah, you can definitely use film as an example because good films do that same thing where the monster is sort of, use the term externalize. I think that's a good term. Externalizing a deeper seated fear. And I say the difference between Dracula and Twilight because Dracula represents like all these Victorian sexual fears and all of these musings about the true nature of immortality and the price of power and stuff like that. Whereas Twilight vampires are just like sparkly and, they go out on dates and nobody really cares. Like they don't represent anything other than they can suck blood and move faster than people. And I think that's why it's good to have an animating metaphor behind your monster. Is so that when you think of scary stuff, it's easier to do because you kind of have that thesis in your background as you're working. What about when one of the protagonists turns out to be one of the monsters? So like they get infected with something or fail a sanity check or something, and become an NPC. Something like that. That can because work. You're saying go for the monster. Monster is a good thing. Externalize. Never hurts to have a monster that people can shoot at. Yeah. What I would say is that there are a lot of theater tricks you can do with stuff like that. Like for me, if there's a risk of somebody being infected, I will send all the other players out of the room and I'll talk to them. So I've done this a couple times when I played Lover in the Ice. So in Lover in the Ice, not a big spoiler, but you can get infected by something that basically turns you into an NPC. I will make the players leave the room and I'll just be with that one player, and then we'll roll to see if it happens. But the thing is, I make them leave the room whether they get infected or not, and then I make sure the other players come in after the fact. So in that kind of case, you can kind of build paranoia at the table as well as paranoia with the characters. Because if you've turned the person, if you've told them, like, all right, you're infected now I need you to play a monster and try and betray your friends, they're going to be nervous at them. But it's even better if they're like, no, you made your check, you're not infected. Everybody thinks that, though. So now you've got, like, they're turning on each other. So that's one way it can work. You can kind of get the player on your side. Or even if they're not infected, you can kind of get the paranoia on their side. Have you seen John Carpenter's The Thing? Yep, one of my favorites. Yeah, exactly. So like paranoia about your own friends. That's the animating metaphor behind that monster. It's all about not trusting people. And so, there's ways to bring that to the table with kind of parlor tricks. And my greatest TP case happened when I put that seed of distrust. One of you is the killer. And then people started shooting at each other. Yeah. Now, what about pitfalls? What you shouldn't do running or writing a horror scenario? In horror scenarios, in all RPGs this is the case, but in horror scenarios especially, just because of the type of literature and films they're based off of, it can be hard to get all the players on the same page and moving in the same direction. That's not entirely desirable. Like, you want players to split up, just because if you're emulating that kind of fiction, they always split up. Like, oh, let's split up, we'll cover more ground, So you want that to happen at a certain point, but as with most horror fiction, the protagonists tend to not
be on the same page a lot of the time. It's like, someone will break down, and then another people will be an investigative reporter, and someone else will be the hotel owner. And then all these people from different walks of life are kind of brought together by the fact that this scary thing is trying to kill them. And that's really cool if you can pull it off. But if you're not if you're too careful, all your characters will just kind of split apart, and you'll never actually get a narrative going. So I think it's important, and in all the no security scenarios, I sort of have either an event or some advice on how to get your characters together in one place. Because once they're together in one place, it's fine if they split up, because then it's a matter of character choice. But some poor horror scenarios will allow the characters to roll up different people from such widely different backgrounds that they never actually meet up together and have a chance to tackle the challenge together. So I'd say the first pitfall people typically run into is not getting all the players together in a group. Yeah, I haven't actually thought about that. That's interesting. I'm thinking back of all my horror games that fell off. Let me see. I don't think that's a big of a problem, especially because you tell people tonight you're going to play a horror. Nobody comes there thinking, oh, I thought we were going to play Dragon Age. There was this one situation when I realized one of the players were laughing a lot, and I thought he wasn't taking the game seriously. He was just making fun of the game and breaking the mood. And then I realized he was laughing because he was uncomfortable. Yeah. And then when I realized that, I started maybe using that a little bit, but it was an uncomfortable situation for the guy. Then I asked him, would you want to come back next session to continue the game? I know you were kind of not in the mood. And then he confessed, he's scared out of my mind, and I never want to play another horror game again. Which is interesting because it's a person that likes horror movies a lot. I think there is something different when you are in the movie. Yeah. No, that's a good point. I think horror games require a deeper level of trust than, say, dungeon raiding. There's monsters, go kill the monsters and take their stuff, which, can be scary if you play the right version of dungeon raiding. But most of the time it's just sort of adventure, and that's a different genre. I'd make sure that whatever your horror game is, or whatever your animating metaphor is, that which is another reason I think it's good to kind of have that in mind, is that make sure everybody at the table is comfortable with it. Because if somebody is uncomfortable and not enjoying it, no one will be scared. They will all be uncomfortable. Sort of like social awkwardness will overtake any sense of suspense or tension that you're trying to build, because people will be worried about, Jerry over there squirming in his seat. So I knew the guys pretty well before I ran Lover in the Ice. There's no way I would have done a sexual body horror scenario with a group of people at a convention or anything, because some people's had life experiences where that's not going to be fun for them. That's going to be a trigger for a bad experience, and I completely understand that. And so that's another big pitfall. You never want to go. You want to make your characters uncomfortable, but never so uncomfortable that they don't want to play or aren't having fun. And that requires you to know the group a little bit better than if you're just pretending to be elves shooting goblins. And what about horror in fantasy? I said Dragon Age. Dragon Age kind of sort of pretends to be a dark fantasy. Mm-hmm. Do you have an experience with that? How different is it from modern or sort of modern horror? Well, I think in fantasy there's a lot of different approaches to it. Has Shadows of Estrin? Have you read that one? I know of it. Somebody just kind of described it to me. They do very dark horror very well. It's very kind of creepy and unsettling. That's the sort of tactic where if you talk about a world in which magic exists, and magic is by its very definition not natural, it's defined by not being naturally possible, you get some very dark stuff going on with magicians and things of that nature. So I think, and when you're fighting stuff,
it just depends on the stuff you're fighting there. It's not sort of like tame monsters that have a shape that are like comfortable, like werewolves kind of look like wolves, stuff like that. At least there's that. They're very like centipede and tentacles, and they're very gross looking monsters, and the art is very dark and evocative. So I think that's one way to do it. Other fantasy games that do horror well, I think, are Torchbearer, and now there's a new Kickstarter coming out for a game called Dark Dungeons or something like that. I forget the name, but it's Dark Dungeon, isn't it that Tom Hanks movie? Yeah, I know it might not be that. I don't know. I just saw a Kickstarter trailer for it, and it's basically just dungeon raiding, except there are sanity mechanics, because how stupid would you have to be to run into a dark labyrinth of stone filled with undead creatures to look for gold coins? And when you think about that, those people are desperate, and I think the game kind of acknowledges that, and acknowledges that it wouldn't be a dungeon worth raiding if lots of people hadn't died trying to do it already. So it's very brutal. It's of the killer GM school, it seems. And Torchbearer kind of works out the same thing in that it is dungeon raiding, and it's very old school. You can have like a wizard with 1 hit point, but even more so than regular D&D, it focuses on resource management. Like your torch only lasts for so long. You only have so much food. You only have so many arrows. And so that as you go through this just labyrinth of pain and monstrosities, you can just see the stuff that lets you do it and survive. Your light, your energy, your ability to heal, your weapons, just slowly dwindling away to nothing, even as you're going deeper and deeper. And so that's a game that kind of builds that kind of tension pretty well. Have you heard of a game called Lamentations of the Flame Princess? I've heard of it. I don't know anything about it, though. I've heard the title. I was like, that's a cool title. I don't know anything else about it. It's from an American who lives in Finland, and he is a fan of heavy metal. And I have it. I've got the Grindhouse edition, which is a small box. And I have a hard time finding a place to play with me because it's a fantasy, old school. It's like one of those old school hack games. Like try to simulate D&D 0, but with modern sensibilities. And I show the art of the books to my potential players, and they get uncomfortable. They want to play. So I think I don't know if you're a fan of horror fantasy. No, I am. I haven't had a chance to play much of it, but I definitely, I've been reading up more. Torchbearer in particular has some mechanics that I'm very interested in for my next game. The sort of not resource-based horror or capitalistic horror, as in like you need certain material things to survive, and then you get to watch all game as they start going away, and you never know if they're coming back or not. So yeah, I kind of like mechanics that bring versions of what the characters are going through to the table. Have you ever played Dread, for instance? No, I've listened to it's one of the Jenga Tower, right? Yes, yeah. Okay, I've listened to an actual play. Dread can make up for really bad writing in a horror game, just because people you can write a game that's not very scary at all, and you can still get people very tense and invested in what their character is doing, just because the tension of pulling a tile out of a Jenga tower just sort of transcends the game itself. So really good horror writing with Dread, people are just shaking at the table and trying to keep their hands steady, because you're sort of emulating the tension of the narrative very materialistically outside of it. And with the idea that you should have some kind of mechanic to help you with the mood and with the horror part. And here in Brazil, we have a school of thought pretty spread that people would be rather playing improv theater instead of RPGs. They think that rules get in the way and good players don't use rules, that kind of bullshit. And I think you need rules to help you. Not as a clutch, but I think it gets very tense when you have to roll for sanity, or it's the second time you see the same thing and you trigger some disadvantage that your character has in the character sheet. I think it's a game after all. Yeah. I think system does matter. This is weird because I wrote a book full of systemless scenarios.
I think system does matter, but I put a caveat on that. It doesn't matter that much, because as long as you have a system that everyone's agreed to play with and enjoy, then that's fine. Like, roll with it. And in terms of mechanics that can help engender fear in the table or sort of like create tension at the table when there's tension in the narrative and have those things line up. I mean, the list is endless. People have been making these games for 30 years, So it's not as if you have to like do it in a specific system in order to feel that. I just think you need to have a system that does that. So I would not play my horror scenarios in, I'm trying to think of the fuzziest RPG I can find, like a My Little Pony system or something like that. Like, just because it's not because like it's a bad system. It's just, it's not meant to emulate that. Something that I don't think doesn't work very well is systems that give a lot of narrative control, like Fate, for example. Yes, it is. I would agree. It is very hard to run horror in Fate. About the only system in Fate that really helps with horror is compels. So if you're using compels to bring your characters together, get them to like go down the dark stairway into the basement by themselves, that would be a compel. I don't think that the idea of not player agency, but narrative control meshes very well with. I think horror games are very good when you feel the helplessness of the situation. So you're feeling control even when you decide to use that control to screw things up. I don't know. I don't feel very terrified if I play a game in which I can decide if the killer now kills me. But it's it is very hard to do that. There is one game I think that kind of does the narrative control thing pretty well. Have you ever read Slasher Flick? No. It's kind of a neat game. It's very indie. It's based on emulating 80s slasher movies. So not even particularly good slasher movies, just the most trite 80s slasher movie you could find. And what you do is that when you play Slasher Flick, you play 3 separate characters at once. So you have a main character that has okay stats, and then you have these 2 kind of crappy characters that have really bad stats. And the thing is, the way you play Slasher Flick is what you try and do is you try and sacrifice your first 2 characters, the bad ones, as cannon fodder to the monster or the killer in ways that are like really, really close to actual 80s horror movies. So like going off by yourself or tripping over something when you could easily run away, or running upstairs when you should just go out the front door, by doing stupid things with those characters. And when they die, depending on how well you emulated a slasher victim, you get points to spend on your main character to get them to survive. And while the beginning part of the game is really funny because you're just making fun of all the cliches and tropes of horror games, when you get to the end of Slasher Flick, like, you're really desperate to make your main characters be the one that survives, because the monsters in Slasher Flick are just impossible to kill. They are like Michael Myers in Halloween. Just, they take every hit until suddenly they don't. And so the key is to sort of spend most of the game kind of laughing with your friends and banking these points, but things get kind of tense quickly at the end when you're down to one character, and you're going to see who's going to make it or so. And when in doubt, we could just use the school of thought of Larry Correia. I think that's how the name is pronounced. Larry Correia, the writer of the Monster Hunter International series of books. When in doubt, throw a great old one and a rift in the sky. Yes. That always works. So, it's very good conversation, Caleb. Thank you for being here. And people, go to... What's the website now? It's Hebanon at blogspot.com. Hebanon.blogspot.com. But you can find the no security scenarios at DriveThruRPG, right? Yes, and hopefully by the end of the month we will have a book of them that you can buy. So Great. You won't have to just read them on your computer. I'm going over to do the final layout draft of it. Right, you mean a physical actual book? A physical actual book. Oh, yes. Great. And the art is great. The artwork for No Security is wonderful. I think Ian does a great job. Yeah, he does. He's working on the cover for the book now. It's going to be really cool. So. All right. Thank you, Caleb. Till next time. All right. Bye.
E este foi o episódio 196 do Vozes da Terceira Terra. No próximo, a Luciana retorna para falarmos sobre jogos de tabuleiro que são basicamente D&D sem DM. E para ler os e-mails que nos foram enviados essa semana. O contato, você já sabe, é vozes@terceiraterra.com. Se você usa o iTunes, eu tenho um pedido para você. Procure pelo Vozes na iTunes Store e nos dê uma qualificação por lá. 5 estrelas seria o ideal, mas hey, julgue-nos como você quiser. Se você tiver tempo, escreva lá a sua opinião sobre o show também. Quanto mais resenhas e quanto mais estrelinhas tivermos, mais visível fica o podcast na loja do iTunes. Vários outros shows da Terceira Terra também estão lá. Então, sinta-se livre para dar-lhes estrelinhas e resenhas também. Este episódio fica por aqui. Nos vemos no próximo. Até!